Hello everyone, welcome to a fresh and new episode on the podcast show Skin Touch by Skeptre. This is Dr. Archana, your dermatologist. Now in continuation with what we were speaking last week, stress பற்றி பேசணும் இல்லையா? ஸோ ஸ்ட்ரெஸ் எப்படி ஸ்கின் டிசீசஸில் எஃபெக்ட் ஆகுது இல்லை எப்படி காஸ் பண்ணுதுன்றதை பற்றி பார்த்தோம். இந்த வாரம் அதே ஸ்ட்ரெஸ் எப்படி ஹேர் ரிலேட்டட் டிஸார்டர்ஸில் நம்ம ஹேரை அஃபெக்ட் பண்ணுறதுன்றதை பற்றியும் பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் அ வெல் நோன் ஸ்டிமுலஸ் ஆர் வாட் ஐ கேன் ஈவன் கால் இட் லைக் அ காசல் ஃபேக்டர் வென் வி டாக் அபவுட் ஹேர் லாஸ் இல்லாட்டி ஹேர் க்ரோத் டிஸார்டர்ஸ். ஸோ இதை நம்ம 3 விதமாக பார்க்கலாம். அதாவது ஸ்ட்ரெஸ் எப்படி ஹேர் ஃபாலுக்கு ரிலேட் ஆகுதுங்கிறத 3 விதமாக பார்க்கலாம். ஒன்று, இட் ஆக்ட்ஸ் ஆஸ் த ப்ரைமரி காஸ், அதாவது நம்மளுக்கு முடி கொட்டுறதுக்கு காரணமே ஸ்ட்ரெஸ் தான் அப்படின்றது தான் நம்ம லெவல் 1. ஸோ த மோஸ்ட் காமன் கண்டிஷன் ஆஃப் ஹேர் ஃபால் தட் எவ்ரிடே ஓபிடியில் ஒரு டெர்மட்டாலஜிஸ்ட் பார்க்குறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டீலோஜன் எஃப்ளூவியம்னு சொல்லுவோம். ஆஃப்கோர்ஸ் தெர் ஆர் host of other hair related disorders, but ரொம்ப காமனாக பார்க்குறது நம்ம டீலோஜன் எஃப்ளூவியம். ஸோ டீலோஜன் எஃப்ளூவியமில் பேசிக்லி வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ் நம்ம ஹேர் க்ரோத் சைக்கிள் it gets affected, and what happens is that the growing phase of the hair, it suddenly goes into a resting phase and then it suddenly starts shedding. So in the time you will actually see அப்படியே ஒரு நம்ம என்ன முடியாத அளவுக்கு முடி கொட்டுறதை பார்ப்போம். And this is what we call it as telogen effluvium. Now level 2 where the stress acts as an aggravating factor, அதாவது ஹேர் ஃபால்க்கு ப்ரைமரி காஸ் வேறு இருக்குது. லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எண்டோக்ரைன் டிஸார்டர் லைக் தைராய்டு, இல்லாட்டி மெட்டபாலிக் ஏதாச்சும் டிஸ்ஃபங்க்ஷன், இல்லை இம்யூனாலஜிக்கல் டிஸ்ஃபங்க்ஷன் எக்ஸெட்ரா. ஸோ இந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸில் ஏற்கனவே ஒரு காஸ் இருக்குது, ஆனால் ஸ்ட்ரெஸ் இட் ஜஸ்ட் அக்ரவேட்ஸ் திஸ். ஸோ இதில் 2 காமன் நம்ம பார்த்தோம்னா, ஒன்று ஆண்ட்ரோஜெனட்டிக் அலோபீசியா ஆர் ஆண்ட்ரோஜெனட்டிக் அலோபீசியா இஸ் அதர்வைஸ் கால்ட் அஸ் மேல் பேட்டர்ன் பால்னஸ். ஆல்சோ தெர் இஸ் ஃபீமேல் பேட்டர்ன் பால்னஸ் அண்ட் இது இல்லாமல் அலோபீசியா ஏரியாட்டான்னு இருக்கும். ஸோ ஆண்ட்ரோஜெனட்டிக் அலோபீசியா நம்மளுக்கு ஏற்கனவே தெரியும், இட்ஸ் genetically determined where there is an increase in levels of the dihydrotestosterone which goes and triggers or binds to what we call as the receptors for the androgens in the hair follicle. and இதனால 3 விஷயம் நடக்கும். ஒன்று, growing phase ஷார்டன் ஆயிரும், ரெஸ்டிங் ஃபேஸ் elongate ஆயிரும், மூணாவது ஹேர் ஃபாலிக்கல் தின் ஆயிரும். ஸோ அதுதான் நம்மளுக்கு விசிபிளாக ஹேர் தின்னிங் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். த செகண்ட் காமன் கண்டிஷன் ஹியர் இஸ் அலோபீசியா ஏரியேட்டா வேர் தெர் இஸ் பேட்சி ஹேர் லாஸ் அண்ட் சம்டைம்ஸ் இது ஸ்கேல்ப்பை மட்டும் இன்வால்வ் பண்ணாமல் இட் கேன் இன்க்ளூட் அதர் ஏரியாஸ் வேர் த பாடி ஹோல்ஸ் ஹேர் லைக் யுவர் ஐப்ரோஸ் ஒரு ஐ லேஷஸ் இல்லை மற்ற ஏரியா ஆஃப் த பாடி. மென்க்கு பியர்ட் ஏரியா, முஸ்டாஷ் ஏரியா. ஸோ இந்த எந்த ஒரு இடத்துலையுமே இது வரலாம். லெவல் 3 இஸ் வென் தி ஸ்ட்ரெஸ் ஆக்ட்ஸ் as a secondary problem in response to prior hair loss. அதாவது for some unknown factor or known factor there is hair loss and the stress just aggravates it. like ஒரு cause and effect cycle மாதிரி hair fall இருக்கு, அதை பார்த்து நம்மளுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் ஆகும், ஸ்ட்ரெஸ்னால இன்னும் hair fall ஆகும். so it becomes like a cycle. so these are the 3 levels with which we can relate stress and hair fall. One thing that we should also know is hair follicle as such itself, அதோட role and function பார்த்தாலே is a little complex, and that's why இன்னுமே கூட every single day there is being some new research that's going on in relation to to understand hair fall better or to produce new products to help deal with hair fall in a better way. Now என்னன்னா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் எபிசோடில் பேசின மாதிரி we know that stress can trigger a host of hormones and hormones like cortisol, like prolactin, substance P, etc. so இது எல்லாமே it can go alter your hair cycle and can also go affect your hair growth. Now another thing is CRH, அதாவது இந்த corticotropin releasing hormone it also can directly go affect your hair follicle. and of late there has been a lot of research to see if there is some other factor that is also affected when a person undergoes hair fall, whatever be the cause. so அது பண்ணும்போது over a period of a few years என்ன கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா there are 2 proteins in your body. I'm just simplifying it so that உங்களுக்கு அது கொஞ்சம் ஈஸியாக புரியுன்றதுக்காக. so there are 2 specific proteins that we call as proteoglycans and glycosaminoglycans. ஸோ இது ஒரு ஹேர் ஃபாலிக்கலோட நார்மல் ஃபங்க்ஷனுக்கும் அந்த நார்மல் ஹேர் சைக்கிளுக்குமே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நவ் இட் இஸ் ஃபவுண்ட் தட் வென் ஸ்ட்ரெஸ் increases, your cortisol level increases, and the cortisol can go disrupt or damage these 2 proteins. so இது பண்ணும்போது என்ன ஆகுது, automatically your hair cycle also starts getting altered. now
ஸோ ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் தேர், எனக்கு ஹேர் ஃபால் இருக்குது, பட் இஸ் இட் ரியலி இம்பார்ட்டன்ட் ஆர் டஸ் இட் ஈவன் மேட்டர் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, கலெக்டிவ்லி ஓவர் லாங் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ், இஃப் யூ லுக் அட் த வேரியஸ் ஸ்டடீஸ் த்ரூ questionnaires ஆர் த்ரூ ப்ராப்பர் ரிசர்ச், த்ரூ cohort ஸ்டடீஸ், டு கேஸ் கண்ட்ரோல் ஸ்டடீஸ், இது எல்லாத்துலேயுமே வந்து பார்க்கும்போது எஸ், when a person has hair fall, no matter what the type is, it does affect them. So என்னன்னா ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டடியில் they found out என்ன சைக்கலாஜிக்கல் இம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கும் ஹேர் லாஸ் இருக்கும்போது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, a patient can experience shame, there can be embarrassment, they might feel very sad, depressed, frustrated, it affects their self-confidence, it affects their social acceptance, it reduces, they feel that their worth is not very high, there can be social stress, humiliation, etc. So இந்த மாதிரி நிறைய சிம்டமேட்டிக்காக வந்துட்டு they have found out that if a person has hair fall, especially if it's something that's been going on for quite some time, you might actually neglect it at first, like ஒரு 2 months 3 monthsனா அப்படியே நம்ம விட்டுடலாம். பட் தொடர்ந்து சில மாதம் இருந்துக்கிட்டே இருக்குன்னா yes, it does affect. Now coming to the treatment is a very holistic thing here, meaning I'm going to involve a lot of other factors. So there is not just இப்போ ஒரு 10 பேருக்கு வந்து முடி கொட்டுது, it does not mean that அந்த 10 பேருக்கும் ட்ரீட்மெண்ட் ஒரே மாதிரி இருக்கும். So the treatment varies with individuals because the cause can vary. There can be multiple factors that is contributing to the hair fall. So every single individual should be treated as that. அவங்கள இண்டிவிஜுவலைஸாக நம்ம ட்ரீட் பண்ணி அதுக்காக ஒரு பிளான் பண்ணி தான் நம்ம ட்ரீட் பண்ண முடியும். ஸோ இந்த மாதிரி காசஸில் நான் ஜென்ரலாக என்ன ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் வந்துட்டு கொடுப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, you usually look at lotions that can prolong your anagen phase, which is the very crucial when especially you talk about conditions like telogen effluvium. So இங்க தான் வந்துட்டு நம்ம caffeine based solutions or minoxidil based solutions வந்து help பண்ணும். Now like I have mentioned about the proteins, there has also been a lot of research to see if the proteoglycan intake can improve the function and cycling of the hair follicle, and they have found that yes, to an extent it does improve the quality of the hair as such when patients with hair fall by being treated with this particular proteoglycan supplement. So like I told you, hair fall ங்கிறது வந்து it's a very complex process. So every individual needs to get that particular attention. So ஒருத்தங்க வந்து hair fall ஓட வராங்கன்னா, sometimes yes, we do give you blood tests to evaluate, and it holds certain importance. அதாவது யாருமே சும்மாவே ஒரு விஷயத்தை வந்துட்டு பண்ண மாட்டாங்கன்னு நான் நம்புறேன். ஸோ ஒருத்தங்க வந்து ஹேர் ஃபால்னு வரும்போது நம்ம ஜஸ்ட் it is not necessary that it can be only nutritional illa only hormonal, and to rule out if there are too many things coinciding is why we actually do a blood workup, and that is when your treatment also starts. Now sometimes when it really affects yourself, like na idhukku munadi sonna mari sila perku this total loss of self confidence till they find that their hair fall has stabilized, and still till they find that their hair growth has started, there is also a need for a little bit of counseling to make them understand that yes, hair does take time, but we can definitely work on it. இப்போ like நான் ஒரு 10 years பேக்குக்கும் இப்போத்துக்குமே நம்ம பார்த்தோம்னா, the developments for treatment modalities are in multifolds ன்னு சொல்லலாம். ஏன்னா நிறைய புது ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் வருது. Yes, of course, a lot of them are under research. So this could be in the form of a lotion, or in the form of an oral medication, or in the form of a treatment that is done by your doctor. But yes, what I want to tell you here is, do not lose hope, and if you are facing hair fall for quite some time, I think the best thing to do is go visit your dermatologist, because they can lay out an individualized plan for you to help you overcome that hair fall and to also stimulate new hair growth. So that's it guys, that's it from me for today's episode, and I will catch you again next week with a special guest to actually help us understand this a little more, and also help us maybe find ways where we can start tackling it by ourselves as well. So until then, this is Dr. Archana, your dermatologist, and this is Skin Touch by Skeptre.